Yes, good evening Nakuru from hapa Mercy Njeri. Alright, Mercy Njeri. I'm here at Mercy Njeri. Alright, that's going to be the new landmark of Mercy Njeri. But okay, this Mercy Njeri. Alright, Mercy Njeri. Very nice. Sasa, if you're a football fan, and especially an Arsenal fan, how sad will it be, Maze? Kukua number one. Alright, in the top of the league, number one. For months. December, number one. January, number one. February, number one. March, number one. April, alafu mwisho, the league inaisha May. Maze, how sad will it be? Kulidi hivyo vyote, alafu dakika ya mwisho msana natoka mahali anakuambia leta hapa sasa. Yaani mtu anakuja anakuambia, okay, asanti sana kwa kunichungia. Ni kama kukuwa na dem, alright? Uko na dem hivi, umeshinda umemtongoza, umemkatia, umemnini, umemarinate. Alafu mbaba atoke out of nowhere. Na V8 apaka hapo kando amfanyie tu. Amfanyie kama Priscilla wa Imani. Amuite tu hivi. Kuja. Alafu ingia ndani ya gari. Sasa wewe ndio umefanya kazi ngumu, umekatia, umemarinate, umefanya nini, umembaia chips. Halafu mtu sasa mmesema tu kando ya barabara. Msaa kuja tu hapo, asimamishe tu hapo V8, ateremshe kioo chini ya sana. Come. Aende. Hiyo ndio ile kitu it's about to happen to us na maze. Kai. Mtoka kuwatch your game maze. Hapa Mercy Njeri. Let me show you Mercy Njeri. Mercy Njeri. Takuja hapa officially in Nakuru Beyond the City, episode 14. Hiyo tumesha book. It will be from here. Yes, tutakuwa hapa Mercy Njeri, Nakuru Beyond the City, episode 14. At least we also get to know mbona hii place inaitwa Mercy Njeri. Alright. Kisikia mtu wa Nakuru anakuambia, patana na msee tao, umuulize unaishi wapi, akwambia naishi Mercy. Mercy ni hapa Mercy Njeri. Alright, Mercy Njeri. Mercy Njeri. Una anapiga maoni mingi. Maoni mingi. Alright. Mercy Njeri. Hiyo ni kama ni mpya hiyo. Aliweka juzi. Jamaa anashinda hapo. Anyway, let me show you around again. Mercy Njeri. Tuone mahali nimefika. Okay, huko ndo Mercy Njeri kwa center, right? Haya, wacha nikuonyeshe ile barabara inaenda kwa Maraga sasa. Alright? Former Chief Justice. Okay? Maraga. Yaje. Yes, naona hii barabara sasa hii itawekwa lami. Alright, itawekwa lami. This road kienda hivi, kunaenda kwa Chief Justice. But tena kuna njia nyingine, sio lazima hii. Alright, kuna njia nyingine tena but kwa hapa Mercy Njeri. Alright. So nikikuja hapa Nakuru Beyond the City episode 14, tutaweza kupata ka historia kadogo, alright? Ya kwamba mbona mahala hapa panaitwa Mercy Njeri. Okay? That will be Nakuru Beyond the City episode 14, and I'm telling you maze, if you don't know Nakuru in and out, and if you want to know Nakuru intensively and extensively, start watching that series Nakuru Beyond the City. Anzia episode 1. Alright? Anzia episode 1 pale kiamunyi. Actually kiamunyi ni jirani ya Mercy Njeri.
Alright, uteremke tena kwa jirani mwingine wa Kiamunyi, London. Usonge uende Barnabas, Pipeline, Naka. I mean, I really enjoy doing this work. Alright, so kwa hapa Mercy Njeri. So the road as it continues, it goes to Kabarak. Alright, ukitaka kupeleka mtoto wako Kabarak University na haujui mahali iko, that is the road from here to Kabarak. Is about 10 minutes. Alright, if you're driving, dakika 10 na ushafika pale Kabarak. Alright, but for now tuko hapa kupana hii tour. Yeah, Mercy Njeri. Alright. Yes. Yeah. Mercy Njeri. Okay, can you say that along? Mercy Njeri. Yani napenda jina hiyo place. I mean, is there a place ambayo unapenda jina yake? I don't know, Ebu. Let me know in the comments. Is there a place, one place ambayo unapenda jina yake? Mimi napenda jina Mercy Njeri. Alright, this place inaitwa Mercy Njeri. Ideally, there was someone alikuwa anaitwa Mercy Njeri, and this place was named after that person. Lakini tutapata hiyo historia vizuri when I come here for Nakuru Beyond the City episode 14. Hapo wanasema use diversion. Ni kama barabara inaundwa na hapa mbele kidogo, na inashindanga ikiundwa tu. Anyway, they are making improvements of the road. Nimeona mali diversion iko pale mbele, but again, you know, Mercy Njeri. Alright, okay, Mercy Njeri. Alright, naona wasa wanacheza pool pale. Kofiti? Simsalimika bana. Kwani mnaogopa salamu? Yeah? Hisi ni kamenje? Kamera. Ati kamenje ndo nini? Hii ni kutustua mani. Bwana. Hii ni kamera hii. Kwa hapa wasa wanacheza pool hapa Mercy Njeri. Hizo vitu zinafaa kupelekwa za utalii wewe. Hapa bwana tuko security bwana. Hapa tuko safe. Asi hapa mko safe hapa. Na watch your game? Wameuza bana jamaa. Alright, so folks hapa wanacheza pool, you know. But yep, Mercy Njeri. Alright. Haya, see you in the next one. Good evening from Mercy Njeri. Je, umeshindaje leo hii? Alright, let me know in the comments. Lakini kumbuka, Mercy Njeri.